окраину, да? Одноэтажная Америка. Может, это волк? На пасеку обращаю внимание, что все засеяно клевером. Вот такая дорога, все отсыпана щебеночкой. Идет. Hopefully I will be in January. There's a honeybee. Yeah, there's, look at all of the sulfurs. Yeah. Clover? Red clover. Сначала мы осмотрим этот участок. Он предназначен как раз для того, чтобы привлекать насекомых-опылителей. Затем этот участок, где производится выпас. И затем пройдем туда южнее. То есть у нас будет 3 точки осмотра. She's coming back from Colorado right now. Здесь я живу, здесь моя семья, моя жена. Сейчас, в данный момент, она возвращается из Колорадо. So, you were at Green Cover Seed yesterday? Вчера вы были в компании Green Cover Seeds. Okay, this is a mixture they worked up, and I'll pass this around. But if you want some of these, they will give you these to you if you want them. So I'll pass these around. Посмотрите, это как раз смеси, которые они создали для меня. Если вам интересно, либо вы захотите, могу поделиться. So I can show you, I'm going to show you a beginner step. This is my 4th year, and you're going to see Jonathan and others that are, Gabe, that are way up here. We're not going to Gabe's. Oh, you're not? Вы можете увидеть как раз, вот, я Rex. только начинаю, у меня только 4-й год, то есть вы увидите начальную стадию, и затем у Рика уже можно будет увидеть, как это работает с течением времени. Okay, so I'll show you. What's your name? Я покажу. Ilya, I'll show you. This is where I'm headed. So where you're going tonight, Jonathan? Okay, I'll give you copies, but if you want to look at this. Хотите посмотреть сюда, то вы поедете. Who asked me the Сегодня question? вечером. Where's he at? Why I do more than 2 crops? This is where I'm headed. Don't see him right now. Кто спрашивал про багровую Okay. культуру? Сказала. But if you look here, I don't want to have just straight corn, maize, and straight soybeans. But if you look here, there's different ways to blend in permanent perennials. Если вы посмотрите здесь, то увидите различные способы, как можно смешивать многолетники. So let me go show you a couple things. We're passing these around. Давайте пройдем и позвольте мне показать вам. Okay. As we walk, just look at all the insects and see what's flying. Посмотрите, как много насекомых, как они себя Okay. здесь хорошо чувствуют. So just walk here. Don't talk. Just walk and see and count how many different types of insects you see right now and butterflies. Пожалуйста, проходите, только не разговаривайте. И посмотрите на насекомых. А почему не разговаривать? See, there's a different bee. Steve knows bees, but just look here and just kind of look at the site here. Посмотрите сюда, пожалуйста. Look how much activity there is. Насколько активность насекомых высока. And just lightly and just kind of see here as you walk. This is mammoth clover, Это клевер, высотой And на it- 2 фута в ширину. and it will be year-round. So I've got 3 stages of clovers. Он будет круглогодично расти. There's 3 stages of clovers. This Есть comes up in the spring. 3 стадии развития клевера. Это появляется весной. Okay, look at how many seeds are on this. Посмотрите уже, как много Pick семян. that up and just look at how many seeds. Just pull one and look how many seeds. Посмотрите, возьмите, See how если cool that интересно is? кому-то. Как много семян внутри. See? And then you see how the bees go towards that? И видите, как пчелы
подлетают Okay. к клеверу. Mike, here's a soldier beetle. See it? Julia? He's got a soldier beetle. Here's one of your bees. Two of your bees. Yep. Honeybees. See how the bees are harvesting? Thanks, Candy. Are these wild bees? That's No, no. native. Native. Or, no, they're It's a field bee or Посмотрите, как it's a field one, isn't it? that's your honeybee. Just your honeybee. That's the Italian honeybee That's your right there. honeybee from your hive. Это именно медоносная пчела из your hive. Всё. It's ours. Да. Okay, the second one, and this is us and Jody. He's up there. He's coming back. Okay, Slowly but surely. we have a terrible problem with herbicides, like you guys probably do, I'm guessing. So you couldn't see it where we were, but I put alfalfa in all my fields, and I put them so they're Roundup ready. And so when I kill my other seeds, my things I want, I try to keep year-round alfalfa. But if you look, it's got a very, very deep taproot. This is alfalfa. And it's Roundup ready alfalfa. Круглогодично я стараюсь, чтобы у меня росла люцерна. Она очень крепко растет, у нее уже очень глубокая корневая система. Остальные семена я убил при помощи раундапа, да? Раундап он использовал, и глифосат. Церна. Когда он опрыскивает, все остальное убивает, но хочет, чтобы осталось. Okay, so there's the second one for bees here. Еще одно растение, которое привлекает пчел. Go ahead, Kenny. Go, Steve, go. This is the best year we've ever had for milkweed. So this is milkweed is the species. These are aphids. Это тлеан. And then this is the lady beetle, The predator. and she eats the aphids. А это божья коровка, которая как раз питается тлей. Нет, сок. This was a wood compost pile. And so one thing I've Это made, для компоста. you see the soil, how it's different? И посмотрите, насколько So тут отличается one thing I've почва. I made a big mistake. I should have took trees we cleared off and mulched them. But if you look under this, the earthworms, see how moist? The earthworms absolutely love this, and bees do too. Вы посмотрите, насколько нравится тут червям, очень много червей, так как очень влажно, и нравится пчелам. So any trees you have, don't burn them. Try and have them and keep them. But this is a mulch pile that Любые, we used here. получается, щепа, которые у вас есть, любые деревья, не выбрасывайте, старайтесь все это использовать. И не сжигайте. Да, Yep. не сжигайте. If you walk here, I drilled this 3 times a year. I drill it in the spring, in March. I drill it in June. Получается, я засеваю весной в марте, затем в июне. Joe, guys, is this German mustard, Paul, Gaddy? Is this German mustard? Разновидность горчицы. Guys, So, is this German mustard? Jody? Looks like Florida mustard? to me. It's mustard. It's a mustard species for sure. Да, это горчица. This is a mustard. I think it's Florida, but I'm not sure. The warm season there. Here's a second clover. Joe, tell me if this is Dutch or Elsiki. Это еще один вид клевера. Это белый клевер. Is this Elsiki, Jody, or Dutch? That'd be your Dutch. Okay, this is the third clover. Это третий This is клевер. Dutch. Датский. Dutch. Smell it. Понюхайте. Just you can pull it. So you see how low it is, Вы видите, насколько это низкорослая разновидность. and you see how it spreads Вы like видите, this. что она очень хорошо, получается, идет вширь. So you want to have stages. You want to have low lying. You want to have something that's a little taller, and then you want to have. We're going to see it here if I still have some. You want to have taller, upright. So you want to plant it like in stairs. То есть мы сажаем, получается, как бы ступенями. Это у нас нижний уровень, что-то повыше и что-то вообще достаточно высоко. This is a Как будто бы sunflower. ступенями. Это подсолнечник. So even though it's not a clover, the sunflower is going to get tall, and then the clovers, it'll be kind of like a ladder to support it. Получается, это не клевер, но он достаточно высоту набирает и дает возможность клеверу оказать себе поддержку. Тем более подсолнечник заберет часть азота от клевера, и это заставит клевер вырабатывать активнее азот.
зафиксировать. You got 4 families, warm season grasses, cool season grasses. 4 семьи, получается, злаки холодного, теплого периода. Third, brassicas. Крестоцветные. And some people say legumes is a separate. I go by that. I don't know. But legumes. Некоторые this- люди еще This различают is a broadleaf. бобовые. It'll take the nitrogen like Jody was saying. Это широколистная культура, поэтому она забирает азот. So it'll take the nitrogen from the clovers. Она забирает And азот this will be, у клевера. this is harvested in sunlight. И что дают? Аккумулирует И аккумулирует азот. Углерод. просто переводчик. This has all been brome. And so this is the third, going on fourth, converting from brome to, this is the first year. It's just starting to be, we're just getting ahead of the brome. Только 4-й год, получается, мы этим занимаемся. А что побудило его перейти на наутил? Всего 4-й год, когда все вокруг на наутиле были. Why did I decide to use no-till? Why did you decide to change? Because I want to have things like this that I've seen other people do. Isn't this cool seeing all the butterflies and insects? And you tasted the honey. Потому что я видел то, что делают другие люди. Посмотрите, как мне это нравится, какая красота, сколько насекомых. Пробовали вы мед, который у нас получается. It's the right thing. Поэтому мне кажется, это правильно. This is gold. This is the goldenrod. It's our state flower in Nebraska. You're going to see it all over when you drive. Это растение растет, в принципе, в Небраске, везде, где вы будете ехать, вы его увидите. Как сорняк. Это a weed? No. No. Нет, это не сорняк. It's a pollinator. And it's a plant. Это, a forb. а, Forb. это как раз растение для того, чтобы привлекать насекомых. Oh, blue vervain. Hoary vervain. Toxic to cattle, but a good pollinator species. Очень хороший опылитель, но токсичен для скота. And why do you like it? Because a lot of times insects are thought to be bad, but like anything, there's a balance, and the insects, Балансирует все. you want those insects. I don't want to put poison out, so I want to have good. Да, при помощи насекомых, да, он не хочет использовать яды, хочет поддерживать равновесие, привлекая насекомых. А чем насекомые заменяют яды? I want to have a balance between good and bad insects. I call them beneficials. Баланс, получается, вредных насекомых и полезных насекомых, которые приносят пользу. Instead of me playing with nature, I want insects to play and do their natural thing. То есть вместо того, чтобы как-то влезать, я хочу, чтобы все это происходило естественно. Говорил на зимней конференции вот про это. Но он очень просто, как всегда, выражает свои мысли. Про инсектициды. Да, и применяя инсектициды. Потому Насекомые, что да? когда есть вот разнообразие и много насекомых сюда, они Прилетит, да, да. прилетит. Он говорит, тут на одного плохого парня 50 хороших, которые не дадут шанса этому плохому парню. Да. Поэтому здесь будет все хорошо. Поэтому надо привлекать Да. как можно больше насекомых. Как да? можно больше, да. И как тем можно- меньше инсектицидов придется. Вообще их здесь не надо применять. Пойдемте на Just другой walk here and then we'll go on the участок. field. Да. Ну, на этой ферме мы видим, что создаются, или как бы сказать, копируются природные экосистемы, которым не страшны никакие напасти там, в виде засух или наоборот переувлажнения, в виде нашествия там каких-то вредителей, насекомых. Здесь настолько хорошо скопированы и воссозданы эти экосистемы, что они самостоятельно поддерживают свое здоровье и абсолютно не требуют никакого вмешательства человека. Еще что вот High как бы, dollar expenses. первый раз я здесь увидел, что Double seeding. создают не просто вот, копируют, да, а создают эти экосистемы с определенными целями. То есть мы видели, вот нам показывали, это для пчел. Здесь преобладают больше медоносы. Теперь нам покажут те экосистемы, которые созданы для выпаса скота. Они наиболее продуктивны для того, чтобы там создавать большую вегетативную массу, которую будут животные потреблять. Тут и разнообразие, я смотрю, деревьев, и Да. хвойные, и дубы есть. Видно, что с любовью
занимаются. А самое главное, мы видим, что это работает. Да, да. Guess what that is? Это смесь засеяна там. This is a community garden. Это общий сад. How is it? Okay, what we've done here, А то, что мы сделали там, See right here? в стороне, обратите внимание. this is the main one for butterflies we're trying to do. То, что мы стараемся делать для бабочек. This is a milkweed. It's called Asclepia. Клапия. Да, это клапия. Это она очень полезна для бабочек рынка. Purple coneflower. Да. То, что необходимо для бабочек, второе растение. Okay. This is coneflower. See how it's got all these seeds and see how? Обратите внимание, как много семян сейчас уже на цветке. See how it has different heights? И обратите внимание также, что высота этих растений отличается. Тем не менее, стараться. Yep. See all the different types of ones here? Также еще различные виды можно увидеть в той стороне. И также мы посадили здесь различные виды деревьев. If you want an apple, is there more apples, aren't there? Там больше у нас яблонь с той стороны. If you want an apple, we've got apples there. То если кто-то хочет яблоко, пожалуйста, не стесняйтесь, угощайтесь. Okay, we'll go over here. These are all kinds of seeds you can ask, and we'll try and identify them for you here. Обратите, пожалуйста, внимание, сколько тут семян, может быть, что-то вам не знакомо и есть какие-то вопросы, я могу помочь вам с этим разобраться. Постараюсь, по крайней мере. Это что, огурцы, что ли? Cucumbers? Yep. Да, да. And a melon. Кабачки. That's squash. Да, кабачки. Это что? Это просто, наверное, свекла. Red beet. Свекла. Красная. Давайте Come over here, we'll take a look at it. And when should you... Come on, come on. Тоже пожнивные остатки. Он создает экосистему такую близкую к природной. Это тыква, наверное. Это или дыня, или тыква. This is a Тыква. community garden to give to people. Это как бы комьюнити гарден, но это общий как бы типа садик. Сад для всех животных. This is fresh manure and compost. Это получается удобрение и компост. Свежее удобрение это компост. I didn't till this at all, and that was good and bad. But there's compost and manure. И компост, и удобрение, как навоз. Юля, а спроси, мы сажаем это в апреле, это вырастает в разное время или в одно? So you look at that soil, and so where's Jode? Посмотрите, пожалуйста, Jody helped design this. на почву. Джоди как раз помогал делать состав этой почвы. But this is from a dairy. Конечно, на берегу и растет. And you see, I did not get any beans to grow. No beans grew in this. Но бобовые, получается, в такой почве они расти не смогут. Smell it. Много здесь азота. Понюхай. Too much nitrogen? We don't know. Salinity? Мы не знаем. Too much salt. Слишком соленая Livestock почва, pee. слишком много. Let's smell this. Как пахнет? See how good this smells? Пахнет? Is that not amazing? Чем пахнет? Вам нравится запах? Прекрасный запах. That's pretty amazing, isn't it? It's different than normal soil, isn't it? Живая почва. So this is basically corn stalks. Corn stalks and compost. Это компост Так, а и потом этот очистки от кукурузы. Вот этот компостом что хочешь, на поля свои вносить? Потому Ничего. что здесь покрывная посажена, да? Да. Это здесь? Да. Mike, Обратите внимание. мы урожай прозевали. Jody, we did get Даже Майк удивился, он сам не видел, что у него тут растет. I just know she's compost. Yeah, do you want to use it somewhere? Oh yeah, compost. The best way to get your soil going is humus. Humus is carbon.
Лучший способ для того, чтобы А заставить что здесь почву будет работать, потом? этот гумус, так как гумус это углерод. Он хочет потом здесь что-то Он хочет это выращивать? потом на поля развести? So you want to use it here or maybe somewhere on your fields? Come over here, I'll show you. Пойдемте покажу все. Joe, cabbage? Обратите внимание, Цукини. кабачок, цукини, да. I thought it was zucchini. Тут выпас 2 квадратных метра. Hey, I'm in the field with people. Ну, для всех желающих, да, наверное? This is compost. Вот компост, обратите внимание. This is the fastest way to build your soil. То есть это самый быстрый способ улучшить состояние почвы. Most soil is primarily non-carbon. Ну, то есть большинство почв, они имеют низкий уровень содержания углерода. This is hyphae. See how it's breaking down? Now look at the fungi. There you go. Да, это грибы. See how amazing that is? So if you can Посмотрите, get как чудесно compost, выглядит. if you can get compost, it's the best and fastest way to grow your soil. Just feel То this. есть компост с содержанием грибов это самый лучший способ Feel that. улучшить состояние почвы. It's amazing. And smell it. It's pure carbon. Восхитительный. Запах чистого азота, чистого Pure углерода. carbon. Just smell that. Не воняет, а Птицы, пахнет. для кого этот садик? Это общественный сад. То есть тут произведен посев, и любой желающий абсолютно может прийти и взять то, что ему нужно. То есть собрать урожай и забрать его бесплатно. Как-то помогает ему в производственных посевах. Никак. Практического это не имеет Это как, смысла. ну, благотворительный. be- Это тоже this его, will be да, spread. на компост So получается. here you bring manure and compost. Digested by Да, А распределяют, потом да. раскидывают по полям. То есть Да. он это делает для того, чтобы на поля потом вывозить. Да, сюда навоз, поле, компост, он то, разлагается и что- потом перевозит на поля. А то, что растет, это бесплатно для всех желающих, для людей. This is the first year, Это First year. первый год. so да, всё we want to растет. try and take it to a spot that people can come to. То But есть, right now, I didn't know how well it worked. пока мы еще не знаем, как это все будет работать, так как это пробный первый год, да, мы это сделали. Ну, он соберет урожай, отвезет это все в одно место и попробует раздать людям, кому это нужно. This is wheat straw. Видим, да, поднизовка, This is правильно. wheat Уже straw. она перетрухла. See how it's Солома, которая из пшеницы, да, see how that's образовалась. breaking up? That's wheat straw. Солому он просто раскидал. Тут не была же пшеница, просто он ее разложил и все, You just и took посеял, it да? from somewhere and spread it, yeah? Yep. Anything you can get that has carbon, 80 to 1. Carbon is 80, nitrogen to 1. Ну, самое главное иметь соотношение 20. This, 80 углерод, 1 к 1 азот. I won't have any of this next year. 80, 80 частей углерода и одна 20, азота. 20 азот. Одна Одна часть часть азота. азота, да. Он хочет много углерода сюда Да, как принести, можно больше чтобы оно углерода. разложилось. Это за So один you always год? want to have a balance between carbon and nitrogen. But you want to have way more carbon than nitrogen. Всегда нужно вообще-то, чтобы азот и углерод были балансированы. So let's go out here. This is a different mixture. Давайте пойдем посмотрим там другой системы. Ответили? Да. Вот что вопрос. Пока думал, я забыл свой вопрос. Потому что это первый выпуск, ничего не раздавал. Пробно. Он потом хочет Одну из моих самых больших ошибок, мне нужно другое пастбище. So I need one more pasture because we didn't get a rain. And so right here, I'm going to paddock that off, but the cattle are to the south. I got 29 cattle. У меня 21 голова крупного рогатого скота, и нужно другое пастбище для них. I have a spot to put them. So we're going Нужно было и раньше это сделать, но у меня не было места, куда бы я мог перенести. So Jody over there has been a very big help.
But this is Мне очень this помог is в данной primarily ситуации. millet. Это проса. Yep, prosa. And then sorghum, I have another bag over there. But И да, сорго. В другом ящике. so this is drilled and it's coming, but we got a rain last week. And it sat there. На прошлой неделе у нас был дождь. Я going to drill. I did drill, but I didn't get rain, and it sat there. То есть And он so I'm произвел behind. посев, но дождя не было. So I wanted to get tall enough for the cattle to graze. И я хочу, чтобы достаточно выросла высокая культура, чтобы смог использовать посадку. That's okra. Okra. 6 pounds 6 фунтов. of orchard grass. Это получается садовой травы. Садовая трава? Ну да, это обычная газонная. О, шмель. Пчела. Декоративный. So this is good, but I don't have enough, and I overgrazed it. То есть это хорошая трава, но у меня ее недостаточно, так как получается скот выел все. И восстановится чуть-чуть. Многие ли тут скот имеют? Имеете скот? Да. You got livestock? Okay. Абердин ангус. Мясные. Абердин. Абердин ангус. Как вы их кормите? Чем кормите? Пастбище. Pasture. На выспах. Okay. Выпас. Мясное. Very good. So it's for meat. This is what you not want to do. I've been converting this for 4 years, and so you can see I've got all kinds of clover. 4 года назад я изменил свое отношение к этому полю, то есть начал по-другому его обрабатывать. И посмотрите, тут у меня несколько видов клевера. So if you get down low here and you look, Немножко отойдете, да, и посмотрите внимательно. this is growing. Вот именно эти семена как See раз this? проросли. Видите вот здесь? That's what it is. Вот It's как growing. они выглядят. Прям рядочками, да? It's growing. This is this, Вот but I такая. just don't have enough. Но опять же у меня недостаточно еще. And I think the other reason is I've got too much clover. И еще одна причина, как мне кажется, это слишком много клевера. You see how thick it is? Видите, он очень, плотность очень высокая. You feel how hard it is? И достаточно он плотный такой, как твердый, It's плотный. really, really dense and compacted. So Он уплотненный. so you gotta be careful. But you see how thick this is? То есть будьте осторожны. I need more of this Спустился и and корм. less of this. Он посеян, он в земле, он взойти не может. Затенение Клевер большое. его Затенил. не дает клевер ему. Вот подушка. This is 12 hectares, 12 гектар. Пастбище. Всего сколько у него возделывает? 95. 95 hectares. 95 95 гектар. hectares. А техника у него своя для посева? Нанимает? And do you have equipment? Yes. Yes. I don't have everything here. My neighbor, I've got some things being worked on over there. Ну, тут не все тут вы можете увидеть, потому что сейчас сосед работает. По 2 гектара клетка. Вот. И сколько дней держите? Коров. 5 дней. 5 days. Yes. If I've got it, 2 гектара на 20 коров. Да, За 5 5 дней. дней. Да. if I've got enough rain, and second, Но если Not- достаточно дождя. not too many cattle. И не слишком много скота. Ну и зависит еще от скота, Let's то walk есть this way and I'll show you. от возраста скота. Понятно, есть сколько травы ж на это. Достатки нет. Слишком много съедено. Manure? Да, вижу. Smell? Они уже в таком состоянии. It smells good. It's good soil. Хорошая почва, поэтому Is that a good smell? хороший запах. Говном не пахнет. Серьезно, понюхайте. It's good smell. It's not manure. Удивительно. Good soil. Нету запаха навоза. Пахнет деньгами. Точно. Переведи, но здесь запах денег.
Мы чувствуем, когда мы нюхаем. What we feel is the smell of money. Okay, this is a good paddock here. And you see all the poop here? Посмотрите, здесь очень хороший участок. You can tell Посмотрите на все эти лепешки. you're doing a good job if you have a hard time walking. See all the poop here? Видите? Да, очень, С чем это связано? Да, значит, Здесь значит, хороший. вы хорошо работаете. Майк, здесь надо, когда корову гоняете, надо пробороновать. Боронование, бороны. Разрушить Скажи лепешку. просто обработать. Штригель. Maybe in intuition. No, oh, that's a good question. Потому что здесь расти не будет ничего. Ryan, if you or any of you guys want to speak up To here. make, А кто в He's природе asking это if it делает? should be tilled. to make. Кто в природе это To делает? get the Баранует? No. No. You can see No. the insects, the holes. Не-не-не, вот так. You dig? Yeah, flip it over. It's the best way to know. See that? Oh. See that what's happening? Посмотрите, что как раз с лепешками происходит. It's got a fantastic smell. You guys don't want to smell, I can tell. Чудесный, да, фантастический запах. But you see what's going on there? Go ahead and dig. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь мягкое, Isn't that good? а здесь твердое. Look at that. Look at all the insects. Is that amazing? Вы хотите это убить. Разве это не прекрасно? Пересушить его, правильно. And they want to kill it all, yeah? Видите? By tilling. See the color? Посмотрите, пожалуйста, какой цвет. See these holes here? И посмотрите на эти отверстия здесь. На зуб попробовали. Worms. Worms. Это черви. This is average soil at best because it's eroded. See how it's eroded down there? Посмотрите, это очень хорошая почва. Лучше, чем где Нет, это средняя почва, потому что она эродирована. Видите, она тут вода. Кукурузу там на его смотрели, да? What did he say? Земля лучше, чем где Кукурузу на кукуруза его сеют. смотрели там, да? Oh no. Oh, yeah. Yes. Yes. Sorry. А вам вот с дохода с такой маленькой фермы хватает для жизни? Или надо дополнительно еще работать? Do you Где-то. have enough income because farm is not big? No, I do not. I taught full time. I only farm part time. Я So, занимаюсь фермерством только it's a third. частично. It's a third. We couldn't live on this full time. Nope, it's a third. If we'd have to triple it to make a living. То есть нужно разделять, то есть только часть времени он здесь тратит. Невозможно жить только если работаешь на этой ферме. Только это для него больше удовольствия, чем So it's бизнес. more pleasure than business, right? When Or I taught full time, it was a pleasure to some degree. Now I gotta make it pay. So at this point, we couldn't live on this full time, but we can. I make about a 7% net, so we'll make a little money, but not very much, because when you put money into this is expensive. мы зарабатываем деньги, но совсем немного, и все, что мы зарабатываем, мы обратно вкладываем, потому что это достаточно дорого. Для него это удовольствие или бизнес? To make it go, you need 1,000 or more, preferably Для 800 того, to 900. Для того, чтобы уже приносить какую-то прибыль, нужно, чтобы она было во много раз больше территории. Так почему он этим занимается, если это достаточно для бизнеса? And why do you do this? So why? For pleasure, for business, just for what? The real reason is my mom and dad died when I was a young boy, and we lost our farm. Когда я был совсем маленьким, мои родители умерли, и мы потеряли свою ферму. And my wife's dad died, and he's only 58, and they lost their ranch in West Nebraska. Отец моей жены также умер, и они в Небраско потеряли свое ранчо. So we always wanted to Поэтому и жена, и я, мы всегда, это то, что нам хотелось We want to see делать, that we чем could do нам it. хотелось заниматься. and we wanted to learn with others like you. И мы хотели просто проверить, сможем ли мы это делать или нет, и познакомиться с такими людьми, как вы, кто приезжает. So That's nice of you to ask. Yeah, but we still got to pay our bills. Заплатить по счетам. Все равно Такого приходится зарабатывать. Let's walk Он through говорит, он, these. во-первых, делает для того, что это нравится, Big да, circle, это we'll get you как бы back то, к чему душа лежит, но все равно надо платить по счетам, все равно надо зарабатывать.
rain's gone down here. Is that amazing? This is compost. And I haven't even, I haven't spread the compost. Я не распространяю специальный компост. So I'll blade this and move it, but that's just from rain. Is that amazing? То есть дождь, это дело дождь. Pretty amazing, huh? That's just all water from the compost. No, you don't. Okay. This is why we're waiting. This is. See? Именно поэтому мы, да, именно поэтому мы ждем, потому что именно так должно выглядеть у нас сейчас все поле. Этот участок у нас предназначен для того, чтобы привлекать насекомых опылителей. So average soil that isn't producing, we're taking out of production, and some of it's pollinators. То есть практически Yeah, this is off. все This is растения off. тут они This is off. предназначены. Вот это электрические, как бы, под электричеством находятся. Но сейчас он их отключил. Но где вот такие увидите, надо быть осторожным, может ударить током. Hey, is this sun hemp? Это что? Это кротолярия. I don't think it is. Да, да, я Кому сюда он It's hemp dog bane. Я понять не могу. This is rape, right? That's what we're eating. Rape, canola. Посмотрите, это рапс, именно канула. Mostly rape, right? This is really got really good roots. No, I already know. Очень хорошая See how the канула. grasshoppers are eating it? It's rape, rape. Коровы. То есть бычки нас увидели и убежали. Электропастух, Where the hives at back there? за которым они. Fence is hot. Yeah. Don't touch the fence. The cattle fences. And then the goal is a charlotte. Сюда скот приходит на водопой. Through the trees, Посмотрите, вот деревья. there's 50 hives. Там у меня 50 ульев. Bees, you want to have certain things, but this is why I put the bees here. А это что загорожено? Для пчел есть некоторые необходимые условия, которые нужно соблюдать. Именно поэтому я поставил улья в том месте. It's got fresh water. Свежая вода, но от солнца это на южной стороне. Third, you see how there's a lot of grass? Юго-восток и много травы. There's all kinds of grass. And the fourth thing is we've been converting this to clovers, so they have a lot of habitat. И еще мы тут засеваем клевер, поэтому скоро тут будет очень много, так сказать, обитателей, которые прочим. А здесь дом, где живет Майк. I was like, well, let's start the case out for a couple bucks. So I found one rolling on the floor and waiting for me. Закончено посещение этого хозяйства, и я вижу, что в Америке есть фермеры, для которых важнее не то, сколько ты будешь иметь от своей деятельности, а то, чем ты занимаешься и как ты занимаешься. И получение удовольствия от того, что ты делаешь, для них, наверное, более главный мотив, чем зарабатывание денег. Мы знаем много примеров, когда у людей хороший бизнес, есть деньги, но нет удовольствия. А здесь налицо, что человек получает огромное удовольствие от того, что он делает и как он делает. От того, что он максимально приблизился к природным процессам. Это, наверное, самое главное.